For us as private sector foundation, we would like Uganda as a country with a very strong competitive economy, our economy being able to compete with our peers in other similar countries, so that when you decide to do something in Uganda, the cost of doing that product is much similar to the cost that another country takes to do that similar product, meaning that we are able to compete on equal terms with our other countries. We hope that if we get an economy of this level, then it will be able to produce opportunities that will be needed to drive high standards of living for our people. We hope that to achieve this competitiveness, we need to have business laws that facilitate doing business, not only regulate it. We need laws that govern competition for among businesses. We need laws that govern employment relations. We need laws that govern investments. We need laws that guide on issues of taxation. So this kind of economy will be able to develop and create value for everybody who participates in it. It wouldn't matter whether somebody is doing one job or the other, but in the end, everybody will earn a decent job, will earn a decent income, which income can enable them to meet costs of living and also help Ugandans to acquire investments and develop themselves. Yes, certainly Uganda's economy is much better than it was at independence. In terms of economic size, I think the economy has grown probably 10, 20 times since independence. So we see the economy growing and moving forward. Our economy at independence was driven mainly by agriculture. You remember what is called the 3 C's: coffee, cotton, copper. Where we are, our economy has diversified, and we no longer have what you could call mere cash crops. Almost everything that is grown is a cash crop today. You can grow beans, they can be cash crops. You don't have to say that beans are not cash crops. So today we really have an economy that has moved on, that has diversified, that has where it has restructured itself. The contribution of manufacturing is growing. The contribution of services is much higher than it was at independence. And clearly, even the living standards of people are much higher than what it was at independence. So in terms of the direction that the economy is taking, it is taking the direction of being a more integrated economy, an economy that is driven mainly more by resources and value addition, and an economy that is driven by services in banking, in telecom, and in so many other areas. So this is the economy that we see compared to what it was during the time of independence. The economy is taking the growth trajectory despite the challenges that, like for instance, we've faced the challenges of COVID that made our growth in GDP to reduce. But on the whole, if you look at the curve, the economy is generally going up. And when you look at the future, when you look at what the government, for instance, is planning, it is planning that with more and more investments coming up in agriculture, in manufacturing, in the oil sector, we are likely to see this economy growing at about 7 percentage points in GDP. That is in the next 2 to 3 years,
after recovery from the COVID situation. So the economy is certainly growing, and as it grows, definitely we'll be seeing also the well-being of Ugandans improving. We are clearly moving towards a middle-income status country, and that I think will be achieved when we continue with the level of investments we see, with the level of education we see, and with the level of services that and the goods that the economy is generating. Yes, Uganda can reach middle-income status. I think for us to be a lower middle-income country, we need to be earning about $1,038. And the figures that we saw recently, I think we are almost about $800 of per capita income, meaning that it is possible to get to the level of the middle-income status that we expect. But to get there, very clearly, we really need to do a lot of things. First of all, we need to improve on the productivity of our people and in the productivity of the businesses. That must happen. The second thing, that we must make sure that every year our GDP growth is much higher than the population growth. Because ideally, if your GDP growth is lower or equal to the population growth, you've actually not grown. So we need to make sure that we have growth that is able to outpace significantly the population growth. That will enable us to get to a middle-income status. We have to ensure that the investments that we do in this country are investments that will bring more wealth to the people. So investments in infrastructure, in roads, in electricity, in water, in air transport, in railways, all these investments have the effect of helping us create future wealth. But as we do that, we also must make sure that as we invest in all this infrastructure, we are putting also attention to developing the capacities of our people to generate goods and services. So people must be given skills so that they are able, for instance, if it is agronomical skills, so that if you are growing coffee, we are really growing coffee of good quality, productivity is high, and it is able to generate for us a good price in the international market, but also what we get from, for instance, an acre is quite high. That is the only way you are going to be able to get to the middle income status. Now, with the literacy levels that we are seeing to date, I think we are seeing very many people being able to read and write. This is a very good development, because people who can read and write are able to understand what instructions are being given. They are able to appreciate some of the things that they are told to do. They are able to learn, so they are able also to be more productive. So meaning that these people will be in a position to start giving us the goods that we need and services to get to the middle income status. But along with that, we also must make sure that our health systems and health services are also better equipped and better than what it is today. Because productivity, of course, people who are sick are never going to give you the productivity that you require. If people are not feeling well, they are never going to give you the optimum. So along with that, we must also add health systems so that these combined can create a human resource that is productive, a human resource that is able to give you the goods and services that will take you to a middle income status. We also must make sure that we work very hard as a country to improve our exports. Yes, we can be in a position to produce, yes, but are we likely to have the goods that we produce here and sell here, are they likely to give us the income we need to get to middle income status? Maybe we really need to do something more, and the best way is for us to expand our exports, both regionally and internationally. And when we do exports, it is more helpful for us to get more value from those exports by adding some value here before we export. It would be nice for us to, for instance, from the agricultural commodities,
it would be nice for us to have more value-added products exported than commodities today. If you sell coffee as green beans, really, it's not going to give you a lot of value. But if you sell it with some added value, it is going to give you more value. If you sell, for instance, your minerals here as raw minerals, you are going to get a very little value out of it. But if you sell it with some additional value, it means you are going to get more in terms of value. So meaning that the more money you get from abroad, from your exports, when it comes here, it can increase your wealth internally, and it is that wealth that takes you to the middle income status. So we must be, we have to focus very much on that strategy, export-led strategy. So meaning that things that give you foreign exchange, I've talked about resources, agriculture, minerals, but there's also something like tourism. Tourism is another resource, with another economic activity that can give you lots and lots of money. And good enough, we had seen pre-COVID that tourism was now becoming one of the major sources of foreign exchange. So we have a lot of amenities, a lot of tourism sites in Uganda, a lot of things people can come from abroad and come and see. So we need to ensure that we sustain these, we market these better, we try to get better value out of them. But we also have to develop new tourism products so that our tourism is not based on nature only, but you can also have other things that can come in to supplement tourism. So when these things happen and we do them, we will certainly be able to reach the middle income status. Yes, I think this is a major challenge, is that there appears to be some areas where there is a disproportionate level of development than the others. Obviously, this is something that is born out of our history, because most of the like administrative centers, commercial centers, we are concentrated in some areas. So given what the country has gone through and many of the challenges, we've ended up not being able to open up opportunities elsewhere in the country. But I think we are happy. We are now starting to see moves towards ensuring that we spread development and economic growth outside the countries. One thing that we have seen that drives economic growth and the growth of rural communities is urbanization. Now, urbanization ends up creating opportunities for growth and better services within communities. So the recent starting of cities, if that strategy is well implemented, if those cities are well planned, if those cities are given the capacity to develop, they will become an accelerator and a precursor to spreading economic development across the country. But also, there are other things that must be done along some corridors so that they are able. For instance, where you see some transport corridors, if you see all the area from the eastern Uganda, the Toro Busia transport corridor, all through to Lango, Mbale, Teso, Lango, up to West Nile. That's the transport corridor. Also from around Nimule, if you move downwards, all right, up to Kasese area, it is a transport corridor. Now, if those corridors are also utilized as some of the basis upon which we can drive some growth along those transport corridors, I think it will be also able to spread prosperity to other regions in the country. So, as a country, this is important for us to understand, and it will be important to create some good mechanisms that can allow us to locate, for instance, economic services outside of Kampala to the regional areas. We can do these things through, for instance, tax policy.
where people operating businesses in some places get some kind of tax advantage. I think that helps in terms of affirmative action. So going forward, in addition to taking advantage of the transport corridors that I've talked about, we can also do something from the policy side that can ensure that we uplift the other economies. But good enough also, the discovery of oil is going to create some changes within the economy. It is very clear that that transport oil belts is likely to receive a lot of investments related to oil, and we hope that those investments can be the precursor to developing manufacturing, developing big agriculture businesses, big services, which in the end should be in a position to help this country grow. So, and the other area that where government is also doing, has put some attention, is to spread infrastructure, like airports. Like I know they are going to be opening up as aerodromes across the country. They are doing other infrastructure like roads, something they have called community and feeder roads. I think these are some other things that will come to help in terms of developing the rural area, so that we have a balanced development across the country. In terms of investment dollars alone, we know that the oil sector is going to invest about $20 billion plus. $20 billion is huge money, considering that if you take the GDP of Uganda, it's about $40 billion. So if you talk about an investment of $20 billion, yes, some of it will not be in Uganda. Some of it will, for instance, go in the pipeline on the part of Tanzania. But what will go into the oil wells, what will go into the refinery infrastructure here, it remains significant. So meaning that is going to give us a very good opportunity for all the people who are going to be doing business to share a piece of this. So we have estimates from the Petroleum Authority of Uganda that say that the investments in oil and the oil sector will increase Uganda's GDP by 22%. That's a very big thing. So meaning that like a fifth of our current GDP will be added because we have made the investments in oil. So that's going to be very significant. Now, along with that, the opportunities that are going to come with the infrastructure that has been made to make sure that the oil flows. You can see all the roads that have been created or have been constructed from the east, going through Lango and down to Bunyoro. All these roads are creating opportunities. See the airport, the second international airport in Uganda that is being created and built in Kabale. It's an international airport, that meaning that you'll have planes that can fly out from Kabale and go to other countries. Now look at the opportunities all that creates. Besides the passenger transport, we are also going to have opportunities for cargo transport. So the planes will be able to carry with them agricultural goods, horticulture, fish, and so much to the outside country. So it will definitely increase our exports, just because we are investing in oil. Now the oil pipeline, you can see from Bunyoro crossing up to Tanzania, all that corridor is going to create investments which will be tapped and people will benefit from. What about the oil, the storage tanks that are going to be built around, I think, Bridge, from the refinery to the distribution centers along here? All that is infrastructure, and all of that is going to create opportunities for our people. So the oil sector and the oil investments
will definitely become a game changer. In addition to that, the country has put some resources in building skills of local engineers, local artisans to be able to work in the oil sector. For us as the private sector alone, we have trained about 3,000 artisans who can work in the oil sector. People who have been certified with international certificates from SITA guilds and others. All these people are going to get jobs. After the oil, the construction phase ends, they will come back with their skills and they will be able to transfer those skills into other sectors. In the construction sector, those skills will be used. And I can tell you that will be able to change some of the way some of the things are done in this country. So the oil sector is really a very big benefit to the country. Besides, it will contribute money to the treasury in terms of taxes, in terms of our share of the oil. So all that money will be available, and we hope and believe that if this money is put into good use, there's good accountability, we properly allocate resources, this put together should be able to make this country a different country. I think in terms of planning challenges, yes, we took long as a country to institutionalize planning, and they also integrate it meaningfully into the work we do. But today, you are aware that the National Planning Authority is fairly strong, and it is leading the planning aspects of our country. And after going through a number of planning cycles, I think the authority is now very strong and is able to drive the planning. So the challenges that were affecting our planning have been addressed by institutionalizing planning as a function in government. And the Vision 2040 is one of those planning strategies. The NDP 3, which we are working with, and many others that we see. These are continuing to guide development in the country. The challenge we have, though, is that after we've done those plans, how well do we implement them? Now, as if we are able to resolve the implementation challenges, then, and we implement the plans well, we will be able to benefit from what was anticipated to come from the plans. So a number of things are being looked at. First of all, from the capacity level. Are we as a nation, are we as workers in this country, do we have the capacity to implement what has been planned? So from a capacity building perspective, that has been handled. But also there have been some reforms that have been done so that we stop implementing things or planning things from a narrow perspective. You remember from NDP 2, we did a lot of sectoral approach. But now in NDP 3, there is something called a program approach, meaning that you'll be focusing on what you want the outcome to be in a particular program. And then all of you who contribute to that, you all come and contribute. But in the past, we used to work a lot in silos because we are looking at ourselves from a sector perspective. Now we are looking at ourselves from a program perspective. And we all work together to achieve a particular outcome from the program. So that will be able to help. Now, the second thing that comes in is on the issue of availability of resources. Now, we are improving as a country, and I see it will be very important if we put a lot of effort in terms of mobilizing resources. So where do resources come from? Resources come from tax revenue. Resources come from other sources like what they call the non-tax revenue, things that like institutions generate money from, which are not necessarily taxes. But also we can get money from grants, we can get money from loans. Now, the game changer is for us to continue increasing tax collection, but ensuring that tax collection should not stifle businesses, because it's businesses and you.
the individuals that actually contribute taxes. But it will be pointless for people to take away the entire, a big percentage of your salary as that you are contributing to taxation. It won't be helpful. Neither will it be helpful for businesses to have most of the money that they make going into taxes. That will not help development. So there is going to be a big balancing between taxes that you need to develop, but also leave the people who generate this wealth from taxes, from whatever, to be able to continue producing goods and services so that you can generate more and more and more wealth. So the game changer there is to ensure that we have more people, we have more businesses contributing to taxes. Today, our tax base is so narrow. It is so narrow. If you want to, and if really what exemplifies it is what they call the tax to GDP ratio. So Uganda's tax to GDP ratio has failed to cross the 13% threshold. It's very low. 13% is very low. Even if you compare with the sub-Saharan countries are countries that are below the Sahara. All right, those are what is called sub-Saharan countries. Now, if you look at the average in those countries, it is 18%. But for us, Uganda, we have never crossed 13. But many times it is around 12 and things like that. So that 6-point gap is big. So if we try to cover that 6-point gap, we should try to cover that 6-point gap by bringing in more and more taxpayers in the tax net. So when we do that, it should be able to generate revenue that can help in spending for investments, but also on the consumption side. Now, if you also add, if we are good at international relations and we were able to mobilize some grants, if they are there, we are able also to get concessional loans. So put together, we should be in a position to have a good source and base upon which we can fund our budgets. Yeah, so these are some of the things that we really need to be doing and focusing on. And we shouldn't lose hope, because clearly the big loans are being used to invest in infrastructure, in goods that will generate wealth in future. I think if you see the acceleration of borrowing, before COVID, I think what brought it in was in terms of investing in infrastructure, both for oil and non-oil infrastructure. So it has created a base upon which we are able to generate future growth. We put a lot of money in energy, We borrowed for Karoma, borrowed for Jagari, borrowed for Isimba. Now, all of these increased the borrowing. But good enough is that now when all these infrastructure now get online and start producing power, and if we are able to get this power at costs that are competitive, we should be in a position to see increase in manufacturing, increase in value addition, and this will generally be able to generate further wealth, which definitely will put us in a better position to pay back some of the loans and be a springboard towards development in the future. Tulabye Uganda nga bwebadde egyetambula, naye kati we tuli twetaaga okulaba Uganda erina enkola esobola okuvuganya obulungi ennyo n'amawanga amalala ge tuvuganya nago, katugambe nga mu byamaguzi. So Uganda yalibadde nti buli kintu ekikolebwa wano, emiwendo kwe kikolerwa kumpi gyenkana n'egyo ebintu ebifaanagana ng'ekyaffe kwe bikolerwa mu mawanga gaabyo. Tubenga bwe tugenda mu katale ak'awamu, oli tajja kututwalako katale kaffe lwakubeera nti ssente zaffe nnyingi oba nti omutindo mubi.
no. Ekyo kye twagala okulaba nga private sector ku ludda lwa economics. Ekyokubiri ku ludda lwa economics twagala okulaba ensi erimu emikisa egy'okubeerako abantu bye bakola ne babeerako kye bafunamu. Katugambe twagala omuntu nga bw'osazeewo okunoonya omulimu nga waliwo emikisa ojja okusanga emirimu egyo. Weetegeke, bw'omala okwetegeka bw'ogenda okunoonya omulimu obe ng'osobola okugufuna. Bw'oba nga oyagala kukola bizinensi ng'osazeewo oyagala kukola bizinensi, weetegeke bw'oggulawo bizinensi eyo ng'osobola bulungi nnyo okukola bizinensi eyo bulungi. So kitegeeza nti olina obukugu mu kukola bizinensi, ebintu byetaaga okukola bizinensi katugambe ng'ensimbi weebiri, ebintu nga enguudo weeziri, ebintu nga amasannyalaze weebiri. So ensi erina opportunities ez'engeri eyo gye tusuubira okuba nga tulaba. Twetaaga era okulaba nti ensi yaffe eno yeeyongera okwongera okufaayo okulaba nti obutali bwenkanya katugambe nga eri bannaffe abakyala kukendeera. Mulimu obutali bwenkanya oba obaddewo bukolebwa oluusi tumanyi oba tetumanyi kuba byava mu mbeera yaffe. Ebimu oluusi tukola tetumanyi n'ebimu tuba tumanyi. Ne tusuubira nti obutali bwenkanya naddala eri abakyala kujja genda kukendeera, tubeere nga tubeera n'ensi erimu obwenkanya wakati w'abaami n'abakyala. Tusuubira era nti twalibadde tulaba ensi erimu ebyenjigiriza eby'omulembe ebirungi, nti buli ayagadde okusoma asobola okusoma n'asoma bulungi. Ekyokuna twetaaga era okulaba nti tulina ensi erimu ebyobulamu ebirungi, nti ne bw'oba tolina ssente bw'ogenda mu ddwaliro lya gavumenti kale osobola okukolebwako mu nkola etegeerekeka. Ate naawe bw'oba ng'olina ssente ekyalibadde kikulemesa nti okugenda wano okugenda wali, bw'ogenda gye bawa obujjanjabi obw'engeri eyo ng'osobola bulungi okufuna obujjanjabi obulungi n'oba ng'osobola okuwona. Tubeere nga tulina ensi ey'abantu abatendekeddwa obulungi, ey'abantu abalina ebyobulamu obulungi. Ebyo tuba tubifunye tujja kusobola bulungi nnyo okukola biri ebirala, eby'obusuubuzi, eby'obwannamakolero n'ebirala byonna tube nga tusobola okubeera n'ensi engagga. Era osange ensi ng'abantu bafuna ku kasente akakola ki akawerawerako, abeere ng'omuntu bw'agenda okukola kyagenda nakyo ewaka kisobola okumuyisa mu bulamu obwa bulijjo, ate era n'afissaawo oba oli awo kaaterekako okwetegekera obukadde oba ebigwa bitalaze. Kyetusuubira okulaba nti mu Uganda egenda mu maaso twalibadde tuluubirira ensonga ezo ze njogeddeko. Bw'otunuulira ebyenfuna byaffe ku independence, ebyenfuna byaffe byali biyimiridde nnyo ku bye baayitanga 3Cs. Kyali kitegeeza cash crops, ebyalimu coffee ye C esooka ze mmwanyi, cotton ye C eyokubiri ze ppamba, C eyokusatu ye copper. So ensi yaffe yali eyimiridde ku ebyo, era nga bakubuuza biki ebisinga okuvaamu essente eziva ebweru nga tugamba nti tuyimiridde ku bintu ebyo bisatu. Ne kati we tuli kati newankubadde ebyo bikyaliwo okuggyako copper, naye tebikyalina kye biteeka ku ekonome yaffe, tekikyali kigazi nnyo oba kinene nnyo nga luli edda. Era omuntu ayinza okugamba olwaleero nti oba oli awo bw'ogamba cash crop nga bwe twakimanyanga edda kikyuse nnyo, kuba kati kumbi buli kyolima kivaamu cash. Ebijanjaalo bivaamu cash, kasooli avaamu cash, naye luli byabanga byakulya buli. So ekonome yaffe emaze okulaga ekyo nti buli kimu kisobola okuvaamu cash. Ekyo kimu.
Ekyokubiri, economy yaffe nga bwe nkugambye yali nnyo ku bya bulimi era nakati ekyali ku bya bulimi, naye ate contribution y'ebyobulimi egenze ekendeerako ne tuvaamu ne tufuna ebirala ebizze, katugambe ng'ebyamakolero nga bwe mulaba amakolero mangiko kati, era ne tubeera n'ebyobuweereza services. Obuweereza bugaziye nnyo kuba katugambe otunula ebintu ng'ebya banka, ebya insure, eby'empuliziganya, eby'entambula, ebyo bibadde bizze nnyo mu mulembe guno. Era economy yaffe erina engeri gy'ekyuseemu naye nti tekyafaanananga bwe yali mu mulembe guli ogw'edda nti yali eyimiridde ku 3C. Kati eyimiridde ku bintu birala bingi era nga gye tugenda mu maaso ojja kwesanga nti egenda kukyukira ddala kiwanvu. Bw'otunda katugambe nga ku bintu bye tutunda ebweru ntujjamu ssente, ng'ogasseeko biri ebisatu bye twakolanga ku independence, kati ate kweyongeddeko ebirala. Kweyongeddeko ebirimibwa nga horticulture bivaamu ssente, kuliko ebimuli bivaamu ssente, kuliko n'ebyamaguzi ebiva mu factory. Tulina ebintu bingi ebitundibwa mu mawanga ag'ebweru, katugambe nga simenti, ng'emitayimbwa, ng'amata, sukaali, nabyo byegasse ku bintu byetutunda mu mawanga ag'ebweru okufunamu ssente. So economy yaffe ekyuseemu mu ngeri eyo era ng'egenda yeeyongera mu maaso. Ekirala kyeyakyukamu eky'amaanyi economy eno nti mu myaka giri egy'edda ebbanga eddeneko, gavumenti yabeeranga nnyo mu by'obusuubuzi. Twabeeranga n'amafactory aga gavumenti, amabanka aga gavumenti, n'ebintu birala ebifaanana bwe. Naye kati we tutuuse, gavumenti ekyali nnyo mu bya busuubuzi n'amafactory. Amafactory agasinga gali mu bantu ba bulijjo, amabanka agasinga gali mu bantu ba bulijjo. So olaba nti omukono gwa gavumenti kati mu economy teguli nnyo mu bya kutunda na kusuubula na kukola, guli nnyo kati mu nteekateeka n'amateeka agayamba businesses. Uganda ejja kusobola okutuuka ku middle income status, era nga bw'oba otunudde nnyo batugamba nti ensi okubeerako okutuuka ku mutendera ogwo gwa middle income, abantu baali badde bafuna $138 buli muntu buli mwaka. Ekintu ekyo we tuli kati ndowooza tuyingidde mu $8 nga 880 n'ekintu we tuli. Kitegeeza nti tubulwayo $2 nga 2-3 naye si muzannyo okubituukako. Tekiri nti nja kusimbula step omulundi gumu bwe nti no, mulimu ebigenderamu bingi. Twetaaga okulaba nti tuinvestinga ssente nga bannayuganda, nga gavumenti erina okuteekawo enkola nga tusobola okuinvestinga ekiwerako kimu. Tulina okuteekawo enkola nti bye tujja mu bintu bye tukola mu mafactory, mu nnimiro, bibanga bintu bivaayo nga bya mutindo ate nga bingi. Togenda kufuna middle income status nga bw'ogenda okulima ky'olima kyonna, tugambe ennyaanya, kasooli, mwanyi, nga eka emu okijjamu obuntu bwe buti, kuba ojja kuba ofunamu kasente katono. Jjukira ettaka tetegaziwa. Naye tulina okuba nga tutuuse ku nkola efuna ebintu biyitirivu nnyo mu kataka katono. Kati ebyo bijja okugenda nga bivaamu ssente eziwera okututuusa ku middle income. N'ekirala nti twalibadde era tulaba nti enkulaakulana ya GDP oba ya economy buli mwaka, kye bayita GDP growth percentage, yalibadde nga eri waggulu nnyo okusinga ku nkula ya population, y'okweyongera kw'abantu. Singa otuuka mu kiseera ng'enkulaakulana ya economy yenkanankana n'okweyongera kw'abantu, oba togenda kufuna middle income, kuba oba tukuze, oba tuweyongeddeeko bwebwe. Bw'oyongerako katugambe ku 10 n'oyongerako nusu 2, ate n'oyongerako abantu 2 kuba badde oyina, kitegeeza oba tokulaakulanye. N'olwekyo okutuuka ku nkola eya middle income
tulina okulaba nti ekonomi yaffe ekula emirundi mingi nnyo okusinga okweyongera kw'abantu. Ekyo tunakikola tujja kusobola bulungi nnyo okutuuka ku middle income. Kinaatwala bbanga ki? Si kyangu kuteebereza kuba tewaliwo formula eri scientific yakola kino, naye ng'ebigendamu byo byebyo bye twogeddeko ebikwatagana n'okusiga ensimbi, okulaba nti bwe tusiga ssente zivaamu ekiwera, ate era ne tuba nga enkulaakulana ya population si nnene okusinga enkulaakulana ya economy. Kyamukisa mubi nti eggwanga lyaffe terisobodde kukulira wamu. Mulimu ebitundu ebikuze ennyo okusinga ebirala. Ekyo oluusi nga kyava mu mbeera gye tubaddemu n'enteekateeka eyaliwo okuva emabega. Naye kye tuyinza okufaayo ne tukola okulaba nti wabeerawo okutumbula enkulaakulana mu bitundu ebibadde nga bikyaliko mabega. Katugambe ng'ebitundu ebiri wakati w'ekibuga Kampala oba n'ebibuga ebimu. Twalibadde tufaayo okulaba nti tukozesa omukisa guno gwe twafunye ogw'okukola ebibuga. Gavumenti yateese okukola ebibuga 10, ndowooza yakayisa 15, nendowooza 10 bye byakatandika oba ekintu bwe kiti. Kati ekirungi ky'ekibuga kiri nti kireeta ebintu bingi nnyo awantu wamu ne bisobola okuba nga bisobola okukozesebwa abantu bangi. Y'emu ku ntandikwa y'okulaba tukulaakulanya ebitundu ebirala ebitabadde wano. Ebibuga ebyo bwe binaategekebwa obulungi, planning, bwe binaasigibwamu ensimbi obulungi ababifuga ne gavumenti, kitegeeza nti tujja kusobola okuleeta amakolero, tujja kusobola okuleeta emirimu egy'obusuubuzi mu bitundu ebyo. Bwe tunaabireeta kijja kutegeeza ate singa binaabeera katugambe eby'amakolero nga byesigamiziddwa ku bintu ebirimu mu bitundu ebyo, kuba buli kibuga ekiri wano mu Uganda, buli kibuga kirimu nnyo obulimi. Kitegeeza nti bwe tunaabeera n'amakolero ago nga geesigamiziddwa nnyo ku bintu ebirimivu eyo, kitegeeza nti abantu abalima mu bitundu ebyo bajja kubeera nga bafuna akatale, bafuna akasente. Ate akasente ako kajja kubayamba okusitukako. Ate bwe kagenda nga kamuwanyisiganya, oli akuguzeeko kino n'ofuna akasente, naawe n'obeerako ky'oguze n'obeerako. Bigambo sente zinagenda nga ziwanyisiganyizibwa bwe zityo, buli omuntu ajja kufuna ka chance okufuna ku kasente ekinaava mu ekyo kugenda nga bitundu tubikola ki? Tubitumbula. So ekyo kimu ku kiyinza okukolebwa oba ekikoleddwa okulaba nti enkulaakulana y'ebitundu egenda yimizibwa. Ekyokubiri, waliwo kye twayise oba ekiyitibwa okulaakulanya ebitundu nga tusinziira ku kye bayita transport corridors. Transport corridors bye bitundu katugambe biyitamu eggaali y'omukka. Kati bw'okwata ebitundu okuva Tororo, Busia, Maraba, n'okwata olwo n'Oluwenda, kuyita mu Teso, n'oyita mu Lango, n'otuuka mu Acholi, n'ovaawo n'oweta, n'oserengeta n'ojja mu Bunyoro, n'ogenda mu Mafuta. Eyo transport corridor. Kati transport corridor eyo esobola bulungi nnyo okukozesebwa okuyimusa embeera y'abantu n'okulaakulanya ebitundu ebiri awo. Kati enkola eyo singa ekwasaganyizibwa bulungi eri banneekolera gyange ne gavumenti, ne tuba nga tuteeseemu industrial parks, ne tuinvestinga mu bintu ebiwerako, ojja kwesanga nti ebitundu ebisobodde okukola ki? Okutandika okulaakulana. Ekinaavaamu n'ogenda okulaba nga bw'ogenda mu east enkulaakulana gyeri, bw'ogenda mu north enkulaakulana gyeri, bw'ogenda mu west enkulaakulana gyeri. N'olwekyo tulina okussa nnyo omulaka ku bintu ebyo njogedde eby'okusiga ensimbi mu bibuga, eby'okusiga ensimbi mu transport corridors ezo.
Ekyokubiri ekijja oba ekyokusatu ekigenda okuyambayambako kwe kuba nti we tuyimiridde kati nga Uganda, ebyokusoma, abantu abamanyi okusoma n'okuwandiika birinnyeemu okusinga bye byali edda. Abantu bamanyi, omuntu wabeera nga amanyi okuwandiika, amanyi okusoma, kyangu nnyo okumutegeeza n'okumunnyonnyola n'ategeera kiki oba omwagala akole. Bwe biba nga bya bulamu, bw'omunnyonnyola eby'okugema abajja kubitegeera. Bw'omunnyonnyola eby'enkola ennungi, katugambe mu kulima, ajja kubitegeera. N'olwekyo n'ekyo nakyo kijja kwongera okutuyamba okulaba nti tutumbula ebitundu byaffe bye tuyita kati eby'omukyalo. Era nga kijja kuyambako okulaba nti ensi yaffe ekulira wamu ne kibeera nti si buli muntu ayagala okubeerako kyakola alina kujja mu Kampala oba embeera bw'etyo. Eky'omukisa omulungi kiri nti Katonda yatuwa amafuta nga Uganda, ate naffe tusobola okugasanga gye gali. Tutaddemu ebiseera ne tuba nga tweteesiteese kati we tuli enteekateeka y'okusima amafuta etandika. Okusinziira ku kye tumanyi nti ensimbi ezigenda okusigibwa mu mulimu gw'amafuta zenkana obuwumbi obwa $20 n'okugenda waggulu. Essente ezo nnyingiko. Essente ezo kitegeeza nti bwe zinaayingizibwa mu mirimu wano, tujja kufuna chance abanaabeera nga bali ku mirimu egyo directly. Katugambe nze njokya payipu, nze ntambuza ebyuma, nze nkola kino n'ekiri, gojja kufuna ssente ezo direct. Mujja kubeera mu abo. Ne mulimu abajja okufuna ssente ate nga bazifuna ku mmwe bakoze eki? Abazifunye direct. Kijja kusobola okusaasaanya ebyenfuna mu bantu bangi. Kati ogenda okulaba nti ekitundu oba Uganda ebadde nga erina GDP ng'ekula oba ng'ebeera bitundu nga 37, ng'ewera $3 kati bilioni 3.7 buli mwaka, ebintu ebikolebwa mu ggwanga. Bwe tunaagattako bino bye tukoze olw'amafuta, abakugu baatutegeeza naddala nga bakulemberwa Petroleum Authority of Uganda, batutegeeza nti kijja kukula 22%. Ebintu ebikolebwa mu ggwanga bijja kukula nga byeyongera emitundu 22 buli 100. Kitegeeza nti ekonomi yaffe, ebintu ebikolebwa mu ggwanga bijja kuba tubiyongeddeko kumpi 1.5. So ekyo kinene nnyo. N'olwekyo ensi yaffe egenda kuganyulwa nnyo mu nsonga y'amafuta nga bwe nkunyonyi. Naye nga tunagenda n'ebyo byonna ebirabibwako amangu bye tusobola okulaba ebikoleddwa mu mafuta. Ze nguudo ze bayita oil roads, singa oyita eyo yonna okuva ku nsalo ya Kenya, enguudo ezigenda okuyitamu ebikwatagana n'amafuta, okuyita mu Lamu, Acholi, okutuuka mu Bunyoro, enguudo ezikoleddwa mpitirivu. Enguudo ezikoleddwa mu Bunyoro mpitirivu. N'olwekyo kimu ekitandise abantu kye basobola okulaba ne baganda kino amafuta gakoze eki, ge gavuddemu kino. N'olwekyo singa tukozesa infrastructure eyo ejja kutuyamba nnyo okwekulaakulanya. Infrastructure endala eri mu kitundu ky'amafuta yeekwatagana n'ekisaawe ky'ennyonyi. Tubadde tulina ekisaawe ky'ennyonyi kimu mu Uganda kye tuyita international, naye kati wazimbibwa ekisaawe ky'ennyonyi ekyokubiri e Kabale mu Bunyoro. So kitegeeza nti kino nakyo kigenda kwongera emikisa, si gya kutambuza basaabaze nze ntudde mu nnyonyi bantutte egindi. Mulimu ebyamaguzi. Kati kisoboka bulungi nnyo okubanga ebintu ebikoleddwa ebirimiddwa mu Bunyoro, katugambe nga nakati, nyaanya, miyembe, horticulture, ebyo nebyo byetwogerako, flowers, bisobola okutikkirwa e Bunyoro ne bitwalibwa mu mawanga ag'ebweru. So ebyo byonna bigenda kubanga bireeta nkulaakulana. N'olwekyo amafuta go nga Uganda tugatunuulire n'eriiso era n'okubeera nti tulina hope nti galina gye gagenda okukyusa ku ggwanga lyaffe. Ekisinga obukulu katugambe nga mu nteekateeka,
kwe kuba nti obusobozi oba ebitongole tetubadde na bitongole biteekateeka. Kati ekyo kyanogeddwa eddagala ne tuba nga tulina ekitongole kya National Planning Authority. Ekitongole ekyo kati kikola enteekateeka era obukugu kibuyina ne experience. Kati ekiddako kwe kulaba nti tubeera n'obukugu obuteeka mu nkola ebyo ebiba bitegekeddwa. So twetaaga okukola n'amaanyi mangi ng'eggwanga okulaba nti abakozi abateeka mu nkola ebitegekeddwa basobola okubikola mu ngeri ennuŋŋamu ne tuba nga tubifunamu. Kikulu nnyo. Tukola tutya okulaba nti ebizibu ebibaddewo katugambe nga mu byekonomi ne investment tulaba nti tubyeggyako oba tubyaŋŋanga ne tubiwangula. Ekizibu ekibaddewo mu investments ne economy, ebizibu ebibadde nga 4-5 ebiriwo eby'amaanyi. Ekisooka ensimbi ze tukozesa kye bayita capital. Tewali capital. Bw'oba tofunye kasente ke weetegekedde kitegeeza olina kugenda weewole. Naye bw'ogenda okwewola amagoba mayitirivu. So tulina okulwana ennyo ng'eggwanga okulaba nti tuteekawo enkola ejja okulaba nti essente ezeewolebwa okukola emirimu zibeera z'amagoba matono. Kikulu nnyo. Ensi ezimu zituuse ku nsonga eno nga ziyita mu kutereka. Abantu babuulira mu savinga essente kofunyeyo terekako mu bank. Ekyo kimu. Ekyokubiri bagunjizzaawo enkola ennuŋŋamu ekola oba ey'okulaba nti buli muntu osobola okutereka ssente z'olikozesa mu bukadde kye bayita social security. Nga bw'olaba National Security Fund y'emu ku nkola. Naye ekizibu kya National Security Fund kyebadde yina ebadde nti abaterekayo babadde b'amakampuni manene. Bw'obanga okozesa abakozi abali wansi wa 5 tolina kugenda mu NSSF. So abakozi bo bonna bamalako obulamu bwabwe bwonna nga tebaterese kasente. Abadde baterekayo beebo bokka badde bali sukka mu bakozi 5. Ne kati kyempulira nti era etteeka lyaziddwayo mu Parliament tebagenda kwongera okugamba nti buli akozesa bukasita obeera ng'okozesa omuntu olina okulaba nti abeera mu NSSF. Ekyo kijja kugaziya ensimbi eziterekebwa mu NSSF. Kati ensimbi ezo baziteekeddwa mu NSSF zijja kwetaaga okukola kuba ffe abaterekayo twetaaga amagoba ku ssente zaffe. So zijja kuba banoonyawo okuziteeka. Bwe zinaabeera ennyingi kitegeeza nti zijja kubeera nga weeziri. Kati bwe zinaaba zisobola okuwolebwa emikutu gijja kuteekebwa engeri gye giwolebwa oba gye ziteekebwa mu byenkulaakulana. Kijja kukendeezaako kye tulowooza ku bbula ly'ensimbi. Ssente bwe zinaawera n'emiwendo kwe ziwolebwa kye tusuubira nti gijja kukkakkanako. Ekyokusatu ku investment bubadde bukugu. Obukugu mu bakozi oluusi bugenda bubadde nga tibutuukiridde nnyo. So twetaaga nnyo okulaba nti enteekateeka y'ebisomesebwa n'okusomesa kwennyini okw'abayizi kubatuusa mu mbeera eneebafunisa obukugu okulaba nti bwe batandika okukola emirimu bakola emirimu egyo ne bagikola n'obukugu era ne giba nga giyamba amakampuni. Ekyokuna waliwo ensonga y'obutale. Ebintu bw'obikola ogenda kubitundawa. Ku ssaawa eno tukimanyi bulungi nti olwa COVID n'ebibaddewo amakampuni agasinga abasuubuzi abasinga bw'obeera n'ebintu 10 nga by'oteese ku katale olunaku batugamba nti otundako ebi 3. N'olwekyo wateeka okubeerawo enkola ejja okutuyamba okukuza ensimbi ze tukozesa okugula ebintu, effective demand. Tulina okutunuulira ennyo ku abantu babeera batya nga bafuna ku kasente. Abantu abadde batafuna ku ssente abakola emirimu egitasasulwa nabo bajja ne beegatta mu mirimu egy'okusasula.
So ekyo kimu kyekijja okukulaakulanya ku butale, naye era n'obutale obw'amawanga amalala nabwo bukulu. Twetaaga okulaba nti tukoze nnyo nti tufuna obutale ebweru, obutale obutundibwamu ebirime byaffe, ekyo kimu. Obutale obutundibwamu ebintu ebiva mu mafactory nabwo bulina okugunjibwawo ne buba nga butandika okulaba nti bye tukola wano bwe tuba tubimazeewo ate tulina awala we tubitwala ne babigula ne batuwamu akasente. Kati akasente ako bwe kajja kasobola bulungi okwongera okuyamba okumalawo ensonga ziri ze nayogedde ez'obutale. Ekyokutaano yenteekateeka oba yenteekateeka y'emirimu mwe tukolera. Oyinza okukiyita enteekateeka eyinza okuba nga eva ku mateeka oba eva ku nkola, kituyita laws and regulations. Mateeka ki mwe tukolera bye tukola? Amateeka g'emisolo gafaanana gatya? Buli musolo oba buli kasente ke tufuna kanaaweebwanga musolo oba naabeeranga wakasigalawo ne kazzibwa mu bizinesi, oba naffe abapakasi nti kasente akasinga kojja kasigaza obeereko kyokola oseeringa okole kino nekino. So enteekateeka y'emisolo ejja kuba nkulu nnyo okulaba butya gye tuvuunuka ebizibu ebirala bye tulimu. Ekyokubiri, enkola yonna eya bizinesi eri etya? Bizinesi ziggulwawo mangu, zanguyibwa okukola kino nekiri. Bwe ziba nga zifunye ebizibu zigonjoola zitya ebizibu byazo? So eyo yonna nkola zivuganya zitya? Waliwo bizinesi ezigenda okuvuganya ng'emu bagikutte ng'endala tebagikutte. Tulina okulaba nti tubeerawo ne fair competition mu bizinesi. Ebyo nabyo bijja kuyambako okukendeeza ku bizibu ebibadde biziŋŋamizza oba bitayamba ekonome yaffe kukula bulungi ate kukula mangu. Ekisembayo awo kijja kwetaagisa nnyo nga tugenda mu maaso ng'eggwanga okuba nti tulwe empuliziganya ennungi wakati banneekolera gyange ne gavumenti. Bwe tuba nga tuwuliziganya bulungi tusobola okunnyonnyola gavumenti ebituluma n'ebitugonjoolera ne tukola bulungi. Tusobola okukwatagana ne tusiga ensimbi wamu mu PPP. Weeteyina ssente ng'eyagala kugenda kwewola, private sector eyinza okuba ng'ezinaga oyagala kukola kino, kale gwe tuwe kino naffe katuleete ezaffe katukwatire wamu tulabe nti tukola ensonga eyo. Kati ebyo byebintu ebijja okuyambako okukola ki? Tulaba nti tugenda tuggyawo ebizibu ebigenda biremesa economy okukula ne investments.